Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Okay, so devotees. Oh, yes. Dobro požalovat всем, including преданные из Tomska. Добро пожаловать всем, включая преданных из Томска. И из Новокузнецка. Харибол. Харибол. И откуда? Из Омска тоже. Это международное общество сознания Кришны. Сегодня мы читаем Шримад Бхагаватам песни 5, глава 4, называется, how would you say it? Качество? No. Совершенство. 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 Почему совершенство? Is it written? Means, okay. But the English is characteristics. Совершенство is more like perfection, isn't it? Or it's also character. Qualities probably. Okay, совершенство Rishabhadeva, духовная личность Господа. And today, well, it's a prose verse. Сегодня стих в прозе. And I'll just read it, text 9. Я его просто прочитаю. Yesham kalu mahayogi bharato jeshta shreshta guna asid yene dam varsham bharatam iti vyapadishanti. Okay? И перевод. И перевод текста. Старший сын Ришабхадевы Бхарата был великим преданным Господа и обладал всеми возвышенными качествами. В его честь эту планету стали называть Бхарата-Варшей. Commentary Srila Prabhupada. Эту планету Бхарата-Варшу называли также Пунья-Бхуми, благочестивой землей. В настоящее время название Бхарата-Бхуми или Бхарата-Варша относится лишь к тому участку суши, который лежит между Гималаями и мысом Кумари. Иногда этот полуостров называют Пунья-Бхуми. Шри Чайтанья Махапрабху говорил, что на жителей этих земель возложена особая миссия. Бхарата-Бхуми Техайла Манушья Джанма Яра, Джанма Сартхака Карикара Пара Упакара. Тот, кому довелось родиться человеком на земле Индии, Бхарата-Варши, должен сделать свою жизнь совершенной и трудиться на благо всех остальных людей. Читание Чаритамрита отделила 9.41. Жителям этой страны необычайно повезло. Присоединившись к движению сознания Кришны, они могут полностью очистить свое сердце, а затем отправиться за пределы Бхарата-Бхуми, Индии, и проповедовать учение Господа Чайтаньи на благо всего мира. Хорошо. Yesham kalu mahayogi bharato jeshta shreshta guna asid yene dam varsham bharatam iti vyapadishanti. Еще раз. Старший сын Ришабхадевы Бхарата был великим преданным Господа и обладал всеми возвышенными качествами. В его честь эту планету стали называть Бхарата-Варшей. Nama Om Vishnupadaya Krishna Presta Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Pastyacha Deshatarane Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivas Adi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhu bhyevacha
Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Hare Krishna. So very nice to be here with you all. Очень рад быть со всеми вами здесь. Pramilist Panchatattva. Shri Panchatattva ki. Shri Shri Radha Govinda ki. Yes. So this is interesting part of Srimad Bhagavatam. Это интересная часть Шримад Бхагаватам. Maharaj Rishabhadev is a special type of incarnation of the Supreme Personality of Godhead. И Ришабхадев — это особое воплощение Верховной Личности Бога. And then, so his character and his activities are very interesting. И его деяния, его качества очень интересны. But then he also had this particular son mentioned here in this verse. И также у него был этот сын, который упомянут в этом стихе. Bharat Maharaj is another very famous, maybe even more famous actually, personality in Srimad Bhagavatam. И Бхарата Махарадж — это личность, наверное, даже еще более известная в Шримад Бхагаватам. I think everybody knows, all devotees know at least basically the story of Bharat Maharaj. Я думаю, что все преданные в основном знают историю Бхараты Махараджа. And sure, how he was, as described here, how he was a very great devotee. То, что, как описано здесь, он был очень великим преданным. But then he got into a very extraordinary type of difficulty. Но затем он попал в очень необычные и трудные обстоятельства. But despite that, and despite that it took a long time, it was possible for him to become corrected. Но несмотря на это, несмотря на то, что прошло много времени, он все-таки справился. And when he became corrected again, he became such a wonderful transcendental personality. И когда он исправился, он стал удивительной, трансцендентной личностью. That the problematic situation he got into as Bharat Maharaj, it became, it was not taken so seriously. И в результате та трудная ситуация, в которую попал Бхарата Махарадж, она уже не была такой серьезной. And therefore, this planet that we're on has been named after him. И поэтому эта планета, на которой мы находимся, была названа в его честь. Normally, if someone becomes prominent, but then somehow they get into serious difficulty, Обычно, если человек он становится очень известным, но потом попадает в какую-то неприятность, then even if they recover themselves later, but they're not taken as seriously as they were in the beginning. и даже если потом они как-то исправляются, их уже не воспринимают так серьезно, как в самом начале. You know, there's all sorts of people like that in this world. В этом мире есть такие люди. Even Господин Stalin, but maybe it'd be better not to talk about him. Ну, например, как господин Сталин, наверное, лучше о нем не говорить. Yeah. So Bharat Maharaj, on one hand, for most of his life, he was very great devotee. И Бхарата Махарадж большую часть своей жизни был великим преданным. But then he got into such serious difficulty. It was really just so unfortunate. И затем он попал в очень большую неприятность, его постигла большая неудача. Then he had to spend a whole lifetime in an animal body. И такая неприятность, что следующую жизнь он провел в теле животного. But then when he, again in the following life, he got the human form of life. Но через еще одну жизнь он получил человеческое тело. That he became an even better devotee than he had been. И он стал даже лучшим преданным, чем он был. And so
therefore, this idea of naming this planet after him, the situation he got into was not taken to be a disqualification. И поэтому та ситуация, в которую он попал, она его не дисквалифицирована, и планету все равно назвали его именем. So when, at least the whole planet previously was Bharatvarsha. Вся планета раньше была Бхаратаваршей, Now it's just really India. а сейчас это только Индия. But when the people talk about Bharat Maharaj, Но когда люди говорят о Бхарате Махараджи, I mean those who know about him at least, по крайней мере то, что мы о нем знаем, I mean in India, then they say, oh yes, Bharat Maharaj, the great devotee. и обычно говорят, о, да, Бхарата Махараджа, великий преданный, как люди говорят. And they don't say, oh, Bharat Maharaj, the one who became attached to a deer and got the body of a deer. И о нем не говорят так, что, о, да, это Бхарата Махарадж, который привязался к олененку и стал оленем потом. No, it's just, Bharat Maharaj, great devotee. Нет, говорят так, о, Бхарата Махарадж, великий преданный. At least basically the idea is like that. Ну, в основном, по крайней мере, так. So it's very interesting how sometimes it happens that even special devotees get into great difficulty. И иногда происходит так, что даже особенные преданные попадают в огромные трудности. Never underestimate this material world. Никогда нельзя недооценивать этот материальный мир. If we underestimate the power of negativity of this material world, Если мы недооцениваем отрицательные качества этого материального мира, and particularly if we start thinking that I'm okay, doesn't matter about the material world. если мы думаем, у меня все хорошо, я не связан с этим материальным миром, I'm a devotee, I'm Krishna conscious. я преданный, я в сознании Кришны. Anyway, Prabhupada would say we should have a healthy, what did he say? A healthy, like a sort of, anyway, a healthy fear of the material world. И Шрила Прабхупада говорил, что у нас должен быть здоровый страх перед материальным миром. Yes. We have to engage our propensity to fear somehow. И мы так должны занимать свою способность бояться. So we can engage it in fearing, forgetting Krishna. Oh no, I don't want to do that. И мы должны занимать свой страх в том, что мы должны бояться потерять сознание Кришны, потерять Кришну. But we can also engage our sense of fear in being afraid of the material world. И также мы можем занять свое чувство страха в том, чтобы бояться материального мира. One time, one devotee, Sridhar Swami, was discussing with Srila Prabhupada. Однажды один преданный Шрила Шридхара с вами, он беседовал со Шрилой Прабхупадой. And Srila Prabhupada said a very extraordinary thing. И Прабхупада сказал очень необычную вещь. You can fall down at any moment, Ты можешь пасть в любой момент, but I will not fall down. но я не упаду. That is the difference between you and me. В этом разница между мной и тобой. That's a very striking thing to say. Очень такая удивительная вещь, шокирующая. Well, maybe. Okay, no, it just has an impact, striking. То есть она очень сильно повлияла на него. Очень мощно он это сказал. So then they went down to greet the deities. Шридхара с вами. Prabhupada and Sridhar Swami. И затем они спустились, чтобы на приветствие божеств. And Sridhar Swami noticed Prabhupada was in front of the deities like this, with the mudra of prayer. И затем Шридхара с вами заметил, что Прабхупада стоит перед божествами вот со сложенными руками, вот в этой молитвенной мудре. Yeah. So obviously Prabhupada was praying for something, means asking for something. Это означало, что Прабхупада молился божествам, то есть о чем-то просил их. So afterwards,
Sridhar Maharaj asked Prabhupada that what were you praying for? И затем Шридхара Махарадж спросил Прабхупаду, о чем вы молились? Prabhupada said, I was praying that I never fall down. И Прабхупада сказал, я молился, чтобы я никогда не пал. And Sridhar Swami very boldly said, but Prabhupada, you just told me that you'll never fall down. Но Шридхара Свами очень смело так сказал, Прабхупада, ну вы же мне только что сказали, что вы никогда не упадете. And Prabhupada said, yes, that's because I'm always praying that I'll never fall down. А Прабхупада сказал, да, потому что я всегда молюсь, чтобы не упасть. So we have many shortcomings. У нас у всех много недостатков. Nedostatkov. Достаточно. Больше чем. But one of them is the propensity to be overconfident, over self-confident. И один из них – это наша склонность быть слишком самоуверенными. I'm okay. I can do this. I can do that. I can do so many things. У меня все хорошо, я могу и это сделать, я много чего могу сделать. I'm a devotee. I'm a strong devotee. Я преданный, я сильный преданный. I won't fall down. Я не упаду. No, I can handle this material world. Я могу справиться с этим материальным миром. Well, there's a famous English saying. Есть известная английская поговорка. Famous last words. То есть известны ее последние слова особенно. По-русски тоже. Famous last words. Meaning the last words are most famous. Not exactly. Meaning someone says something like, the enemy will never defeat us. Например, вот кто-то говорит, что нас враг никогда не победит. And suddenly, bang, И внезапно происходит the удар. enemy just obliterates them. И враг просто сметает этого человека с лица земли. Those are famous last words. Может быть, как хорошо смеется тот, кто смеется последним. Anyway, не беспокойтесь. You know, that a person says something very confident. То есть, когда человек что-то говорит, чем-то хвастается, да, и его слова потом, как мир опровергает потом его слова. You know, I will never forget Krishna. Например, я никогда не забуду Кришну. And next thing, some beautiful lady walks by. И вдруг мимо проходит очень красивая женщина. Anyway, famous last words. Just before the opposite thing happened. То есть можно буквально перевести, как самое известное, это последние слова, перед тем, как что-то противоположное произойдет. So, okay, famous last words. You know, I will never. I mean, I don't need to worry about Maya. То есть, например, мне не стоит беспокоиться о Майе. Last words heard before he ran off into Maya. То есть это последние слова перед тем, как он как раз побежал за Майей. Okay, понимаете, да? Идея. Yes. So yeah, we should never underestimate Maya, but rather we should have a healthy, like, respect and even fear for Maya. То есть нам нельзя недооценивать Майю, у нас должно быть уважение к ней и даже здоровый страх перед ней. And therefore there's a verse by Kavi Karnapur in one of his books. И есть один известный стих в одной из книг Кави Карнапура. The book it's a glorification of Lord Chaitanya. И его книга посвящена прославлению Господа Чайтаньи. And he's glorifying the Lord in all sorts of different ways. И он множеством способов прославляет Господа. If I can find it, I'll read it. Постараюсь, если я найду, то я его прочитаю. Anyway, I should have looked it up before. But he basically says that, material energy of the Lord, you are so powerful. В основном он сказал следующее, что «О, материальная энергия Господа, ты так могущественна». Yeah.
you're just dominating the lives of everyone. Ты властвуешь над жизнями всех. Yes, and it just astonishes me how powerful you are. И меня просто поражает, насколько велика твоя сила. So therefore, let's just see if we can find it. No, anyway, it's all right. So therefore, I offer my respectful obeisances to you. И поэтому я предлагаю тебе свои почтительные поклоны. He's offering his obeisances to Maya Devi. Он предлагает свои поклоны Майя Деви. That you are such a personality. Who can fathom the extent of your potencies? Fathom, understand. That I can understand your Who can understand the extent of your potency? Таким образом, он выражает почтение Майя Деви и говорит, что такая великая личность, и кто же может понять твое могущество, насколько оно велико. So, you know, Bharat Maharaj is very classic example of that. И Махараджа Бхарат — это классический пример этого. Somehow or other he got into such a situation. Каким-то образом он попал в такую ситуацию. Anyway, in due course, you're going to have, at least devotees here in Omsk, you'll be discussing about Bharat Maharaj and all how his story unfolded. И позже, like later in Bhagavatam, Yeah, in the next few chapters. Да, и вот в следующих главах его история будет рассказана более подробно. So yeah, but we should learn, if it can happen to Bharat Maharaj, Но мы должны извлечь такой урок, что если это могло случиться с Махараджей Бхаратой, can it ever happen to us? то это ведь может случиться и с нами. We will be sitting ducks. Do you understand that one? Sitting ducks. Like, This is a little pug of war. like ducks. No, we will be easy targets. То есть нас очень легко поймать на самом деле. Yes. There is, yes, существует одну футболку, да, и там есть как девиз. What would you say? Anyway, declare war on Maya. Объявляю войну Майе, такая надпись на футболке. Yes. Declare war on Adolf Hitler, you know. So yeah, declare war on Maya. Shri Shri Radha Govinda Ki Jai. And you can just imagine little you, there you are. Okay, Maya, come out, I'm coming to get you. И вот представьте вот такого очень маленького себя, который вот говорит, ну давай, Майя, давай, сразимся. I'm gonna get you. Я тебя поймаю. Вот я, Krishna Das, сильный преданный. До свидания, Maya. Yeah, I don't know where they got the idea of... Well, Prabhupada did say when you take to Krishna consciousness, you're declaring war on Maya. Ну, Прабхупада говорил, что когда мы принимаем сознание Кришны, то объявляем войну Майе. But the basic idea is you are not doing that alone. Но основная идея в том, что мы это не одни делаем. You're doing that behind the shelter of the devotees. Мы это делаем, как бы, приняв прибежище у преданных. Behind, yeah. And particularly the great pure devotees like Srila Prabhupada. И приняв прибежище у таких великих чистых преданных, как Шрила Прабхупада. And you're doing that behind the shelter of Krishna. И мы также это делаем как бы позади Кришны, приняв его прибежище. Otherwise, you know, people flick things, right? And something goes flying. Вот, например, люди могут так вот сталкивать какие-то вещи, эта маленькая вещь так полетела. For Maya, you know, Maya doesn't even need to go like that. Вот Майя даже так щелкать не надо. No.
she goes like that, Она вот так делает. then a whole planet is devastated with all of its inhabitants. И вся планета может быть уничтожена со всеми ее обитателями. So somehow or other, Bharat Maharaj, he got into, like you could say, a ridiculous situation. И Бхарата Махарадж, он попал в ситуацию, которую вы можете назвать очень как бы неловкой. How can a great devotee, a great, what's he called, a great exalted devotee get into that sort of situation? И как вот здесь написано, как вот такой великий, возвышенный, преданный мог попасть в такую ситуацию? It's obviously something most extremely out of the ordinary. И очевидно, что эта ситуация была вне всяких привычных правил, очень экстраординарная она была. But it happened. Но она произошла. And it can happen to us. И это может произойти с нами. And that's, Bharat Maharaj, because he had been a great exalted devotee, И поскольку Бхарата Махарадж был великим, возвышенным, преданным, therefore, even when he was born as an animal, he was born in such a situation that he had the regular association of devotees. и поэтому он, даже когда он родился оленем, он родился в таких обстоятельствах, что он мог регулярно общаться с преданными. And that he understood that, and he deliberately stayed in the association. И он знал об этом, и он намеренно был в этом общении. Us, if we start meditating on something we shouldn't meditate on, А мы, если мы начнем медитировать на то, на что не надо медитировать, who knows where we will end up? кто знает, где мы закончим. Yes. We already fell from the spiritual world. Мы уже упали из духовного мира. Yeah. And we got all messed up and thrown into all sorts of unpleasant situations. И мы попадаем в огромное количество неприятных ситуаций, у нас все кувырком. Yeah. So if we fall down again, well, you can't really say where we may end up. И если мы опять упадем, неизвестно, какой будет результат. There is the encouraging idea presented in Bhagavad Gita. Но в Бхагавад-гите есть одна такая ободряющая идея. Some yogi, the unsuccessful yogi, doesn't achieve perfection. Там говорится о неудачливом йоге, который не достиг совершенства. So, but because he or she was trying, they were trying before they passed away. Но поскольку он или она, они совершали усилия, они старались до того, как жизнь закончилась. So as Lord Krishna says in Bhagavad Gita, so then they may be born into a pious family or some suitable family where they can make further advancement. Но Господь Кришна говорит, что в следующей жизни они могут родиться в благочестивой семье или в такой семье, которая будет подходить для их дальнейшего духовного развития. And then maybe they don't even achieve perfection at the end of that life. Они, может быть, и в следующей жизни не достигнут совершенства. The way he describes it, it's like there's a series of lifetimes. Как Кришна описывает, это как бы такая серия жизней, несколько жизней. But then eventually, their dormant Krishna consciousness has been reawakened so much. Но однажды их сознание Кришны пробудится настолько, that they cannot stop themselves. They're just spontaneously attracted strongly to Krishna consciousness. настолько, что они уже просто их спонтанно будут очень сильно влечь к сознанию Кришны. And then at the end of that life, they may go back to Godhead. И уже в конце такой жизни они смогут вернуться к Богу обратно. So therefore, sometimes devotees have a type of confidence of that sort. И иногда у преданных есть в этом уверенность, That if I don't make it at the end of this lifetime, что если в этой жизни я не достигну цели, or even,
I don't need to try too hard. Или могут думать, что мне слишком сильно стараться не надо. Or I don't want to stress myself. Я не хочу слишком напрягаться. Chase nuts at Krugov. Trudna. So I'll just chant something. Поэтому я буду повторять, сколько-то. Yes, because I know, as Krishna explains in Bhagavad Gita, I'll get a good birth in the next lifetime. Потому что, как говорит Кришна в Бхагавад-гите, в следующей жизни у меня будет хорошее рождение. Нет проблем. Продолжаем обратно к Богу. Да. It doesn't always work like that. Но не всегда так работает. You know, Srila Prabhupada, great devotee. Прабхупад — это великий преданный. He had 5 children. У него было 5 детей. One of them was not exactly a devotee, but he was a friend of Krishna. Один из них, он не был именно преданным, но он был другом Кришны. 3 of the others were just sort of typical Hindus. Остальные 3 были обычными индийцами. And one, the 5th one, became a demon. А 5-й стал демоном. Haribol. You never know what can happen. То есть никогда не знаешь, что произойдет. Advaita Acharya had 6 sons. У Адвайта Ачарьи было 6 сыновей. 3 became very great devotees. 3 стали очень великими преданными. The other 3 became Mayavadi. А другие 3 стали майявади. So we should try to cultivate within our minds this consciousness that I need to become Krishna conscious before the end of this lifetime. И поэтому в уме мы должны взращивать в себе такое настроение, что я должен стать сознающим Кришны до конца жизни. And really try to do the needful as much as possible, so it actually happens. И мы также должны стараться делать все от нас возможное, чтобы это сбылось. And don't take Maya too lightly. И, пожалуйста, отнеситесь к Майе серьезно. And an example is Bharat Maharaj. И пример — это Бхарата Махарадж. Yes. So, despite his serious problem, Несмотря на его серьезную проблему, and having to take birth as a deer, и несмотря на то, что он родился оленем, still he was such a great devotee, and he became again such a great devotee, он был великим преданным, и он снова стал великим преданным. that they still call, at least in India, they still call the country Bharat. И до сих пор в Индии поэтому эту страну называют Бхарата. You know, probably so many of you can't read Devanagari. Наверняка многие из вас не могут читать Деванагари. Means Sanskrit script, which is also the script of the current Hindi language. Это санскритский алфавит, а также алфавит нынешних языков Индии. But when you next get some Indian rupees, notes. Но когда в следующий раз вы увидите индийские рупии, бумажные, And you know, normally on such a money note in whatever country, there's a little sort of thing which says, you know, like issued by the National Bank of whatever country. и обычно на банкнотах есть такая небольшая надпись, что она выпущена таким-то банком. Это здесь тоже так, да? Я никогда не смотрел. Anyway, so in India it says State Bank of Bharat. Но в Индии на банкноте написано, что вы выпущены государственным банком Бхараты. Interesting. And it's there, it's in a few languages because they have a number of national languages. И это написано на разных языках, потому что у них несколько национальных языков. And if you can read Bengali, it's in Bengali also. Если можете читать Бенгали, то и на Бенгале также написано. It doesn't say the State Bank of India. Там не написано, что это Государственный банк Индии.
It says the State Bank of Bharat, Там написано Государственный банк Бхараты, because the country is still called Bharat. потому что эту страну до сих пор называют Бхаратом. And India is just a concoction of the last, I don't know, few hundred years. А Индия — это изобретение, последних пару сотен лет. It's just a concoction. Это просто выдумка. Otherwise, it's always been Bharat. А так это всегда была Бхарата. Means this Bharat, this Maharaj Bharat. И это названо именно в честь вот этого Махараджа Бхараты. Yeah. And originally, like just immediately after him, then the whole planet was known as Bharat. И сразу же после него вся планета называлась Бхарата. Omsk, часть Bharata. Омск — часть Бхараты. Bharati. Bharati? Bharati. Not Bharata. Like a part of Bharata. Yes. Yeah, it is. And Radha Govinda have appeared in Bharat. И Рада Говинда, они появились в Бхарате. This part, the Omsk part of Bharat. В омской части Бхараты. Anyway, so let's just say a couple of words about what happened to Maharaj Bharat. Скажем несколько слов о том, что случилось с Махараджей Бхаратой. You all know the story how he became attached to the deer. Вы все знаете историю, как он привязался к олененку. And Srila Jiva Goswami in Bhakti Sandarbha gives just a little, not much, but a little background to how this happened. И Джива Госвами в Бхакти Сандарбхе, он немножко подробнее описывает о том, как это произошло. Well, the first point to note is, as described in Srimad Bhagavatam, Bharat Maharaj was on the level of Bhava. И как первое, это то, что в Бхагаватам описывается, что Махараджа Бхарата был на уровне Бхавы. Это часть совершенства. Yeah? Часть совершенства. What would you say? Первая часть. There are two parts of perfection. Есть две части совершенства. First is bhava, then is prema. Первая — это Бхава, вторая — Према. You know, Rupa Goswami has given us a list of 9 stages, step by step, of the development of Krishna consciousness. И мы знаем, Рупа Госвами, он нам составил такую градацию уровней преданного служения, уровней сознания Кришны. Deva, да? 9, you said 9? Да, 9. Okay. 9 ступеней. Beginning with Shraddha. Они начинаются со Шрадхи. Ado Shraddha. First of all, Shraddha or faith. Первое — это Шрадха или вера. Ado Shraddha Tata Sadhu Sangha. Then association with devotees. Затем общение с преданными. And then there are 9 stages all the way up to Prema, the highest stage. И 9, самая высшая ступень — это Према. But before Prema is Bhava. Но до Премы идет Бхава. So, before Bhava, who can tell me the last stage before Bhava? А что идет до Бхавы? Кто мне скажет? Помогайте мне. Что? Асакти. Он сказал Асакти. Матаджи, что вы думаете? Это правда? Правильно? All right. Anyway, it's Asakti. Да, это Асакти. But Asakti is not part of perfection. Но Асакти — это не часть совершенства. It is part of sadhana. Это часть садханы. Sadhana means the practice for bringing you to perfection. Садхана — это означает практика, которая приведет вас к совершенству. So it's not perfection. There is real fault there. Real fault. Настоящий недостаток существует там. То есть это еще не является совершенством, там еще есть недостатки.
You're learning, you're practicing, trying to come to that point. То есть вы стараетесь, практикуете, стараетесь достичь цели. But then you come to perfection. Но затем вы приходите к совершенству. But it begins with bhava. Оно начинается с бхавы. And then after some time you progress further and you come to prema. Потом вы еще развиваетесь и постепенно приходите к преме. And that is like the perfection of perfection. И это как совершенство совершенства. So sometimes the question is asked, why distinguish bhava from prema? Иногда спрашивают, зачем нужно отличать бхаву от премы? It's all perfection. Это же все совершенство. Yeah. So you should just have one perfect state. То есть должна быть одна только стадия совершенства. So, but the point which is explained is that prema is so incredible, Но объясняется, что према – это настолько невероятная ступень. so much greater than even bhava. Она намного выше даже бхавы. Even though bhava is perfection, Хотя бхава – это тоже совершенство. so we still distinguish prema from bhava. Все же мы отличаем бхаву от премы. And the example given by Srila Rupa Goswami in Nectar of Devotion И Рупа Госвами приводит пример в «Нектаре преданности». is the rising of the sun. Это восход солнца. You know, if we get up early enough, Если мы достаточно рано встанем, если вы были здесь на Mangala Arati. Anyway, if you get up early enough, then you will see that first of all it is just night. то есть если вы очень рано встанете, вы увидите, что сначала просто ночь. But then you notice, aha, a little light is coming. Но затем вы видите, появляется небольшой свет. And if you can see the horizon, then you can see there's actually like a strip of light just along the horizon. И если вы можете видеть горизонт, то вы увидите, что по поверхности горизонта просто такая светящаяся линия. That is directly a sign of the presence of the sun. И это признак солнца. That is what bhava is compared to. И вот с этим сравнивается бхава. The sun has not come yet, Солнце еще не взошло. but you can see a little bit of a sign that the sun is on its way. Но вы видите маленький признак того, что солнце восходит. So therefore Srila Rupa Goswami describes it as a tiny little ray from the sunshine of prema. Поэтому Рупа Госвами описывает бхаву как маленький луч сияния премы. Now that is very different from when it is 12 o'clock, 1 o'clock in the middle of the day. И, конечно, это очень отличается от солнца, которое светит в полдень, в 12, в час. Да, как здесь в Омске, когда сейчас, как сегодня, это очень красивый летний день, и, может быть, будет 20 градусов. 25. Wow. Невероятно. Anyway, the difference between little, in English we would say sliver. Do you understand sliver? No. It means little kind of, it's a little long, little strip of light on the horizon which indicates the sun it's not here, but it's on its way. И таким образом это состояние описывается как такой проблеск солнца, небольшая светящаяся линия, которая показывает, что солнце скоро взойдет. Yeah. It's such a difference. Это большая разница. The blazing sun in the middle of the day, at least in a hot place, that's just something totally different from that little indication. И солнце, которое ярко светит в полдень, особенно в жаркой стране, очень сильно отличается как раз от этого маленькой полоски света. So therefore, even though bhava is part of perfection,
И поэтому, хотя бхава — это часть совершенства, it is distinguished from the full manifestation of prema. она отличается от полного проявления премы. And Maharaj Bharat was on the level of bhava. А Махараджа Бхарата был на уровне бхавы. Yes. So, but it's still its perfection. Но это все равно совершенство. So, seeing he was perfect, how did he fall down? How did he become bewildered in such a stupid way? И хотя он был очень великим, преданным, совершенным, то как он мог вот так глупо пасть? It's a glupest. You know, we might think that I wouldn't become attracted to a deer. Мы можем думать, что меня бы не привлек олененок. Don't worry, you can be attracted to something though. Не волнуйтесь, а что-то другое может привлечь. Yes. So there's very interesting and important description. Это очень интересное и важное описание. Actually, if you read Madhurya Kadambini, there you get very clear, detailed description В Мадхурья Кадампини там есть очень подробное, ясное описание about the different types of anathas. разных видов анарт. There are 4 types of anathas. Есть 4 типа анарт. One type is anathas arising from previous sin. Первый тип — это анархия, которая происходит от прошлых грехов. Another is anatha arising from previous piety. Второй тип анартха, они происходят от прошлых благочестивых действий. Another anatha type is those arising from just mistakes. Следующий вид анартха происходит от ошибок. And then the 4th type is anathas arising from offenses. И следующий тип анартха, они происходят от оскорблений. So, Srila Vishnu Chakravarti Thakur describes that anathas arising from sin, previous sin, and previous piety, they become eliminated early in your Krishna consciousness. И Шрила Вишванатха Чакраварти Такур объясняет, что 2 первых типа анарт, которые происходят от прошлых грехов и от прошлых благочестивых действий, они исчезают на начальных стадиях сознания Кришны. Just almost in the very beginning. Ну, практически в самом начале. There are no effects left from the nonsense you did before. То есть исчезают результаты ваших глупых поступков в прошлом. Anathas arising from mistakes in devotional service, they're also eliminated, but a little later in sadhana bhakti. И ошибки, которые мы совершаем в преданном служении, их результаты, они исчезают позже, по мере нашей садханы. Because you can only create anathas from mistakes in devotional service. Потому что вы можете как бы создать эти анархии от ошибок в преданном служении only when you're performing devotional service. только когда вы совершаете преданное служение. If you're not performing devotional service, you can't make mistakes in devotional service. Если вы не совершаете преданное служение, то вы не совершаете ошибок в преданном служении. So those are eliminated later than the anathas from previous sin and piety. Поэтому они исчезают позже, чем анархия, которая происходит от прошлых благочестивых и греховных действий. But then anathas arising from offenses. А вот анархия, которая происходит от оскорблений, they're not even totally removed when you come to the level of bhava. даже на уровне бхавы они полностью не уничтожаются. Sometimes the question is raised, why is a person on the level of bhava not on the level of prema? И иногда спрашивают, почему человек на уровне бхавы, он не находится на уровне премы. The person is perfect. Человек совершенен. So the reason, you know what the reason is? И знаете, в чем причина? Because of the lingering effects of previous offenses. Причина в том, что еще сохраняется действие оскорблений, которые человек совершал. Otherwise, straight to
pure prema. Иначе он бы просто сразу перешел на уровень чистой премы. And those anathas arising from offenses, they're only totally 100% removed when you directly enter into your relationship with the Lord. И эффекты этих анарт, которые происходят от оскорбления, они полностью уничтожаются только когда мы начинаем directly associate. When you enter into Когда мы входим в отношения с Господом. and you meet the Lord face to face. Когда мы встречаем Господа лицом к лицу. And you're fully engaged in your eternal service to Him directly. И когда вы напрямую начинаете заниматься своим служением Ему. И поэтому Шрила Джива Госвами объясняет, да, что для Бхарат Махараджа it's not possible that there could be any cause for his fall down other than some lingering result of a previous aparad. И поэтому Джива Госвами говорит, что причиной падения Бхараты Махараджа могли быть только последствия оскорблений, которые он когда-то совершал. We don't know what it was. Мы не знаем, что это было, But there cannot be any other cause. но не может быть никакой другой причины. It's not just like maybe in some previous lifetime he was trying to enjoy intoxication or illicit sex life. То есть мы не можем сказать, что, может быть, в прошлой жизни он там старался наслаждаться дурманивающими веществами, незаконными половыми отношениями. That's just ordinary sinful activity. Это просто обычные греховные действия. And that's all. The effects of that are eliminated early, like just after initiation, as you're becoming steady in Krishna consciousness. И последствия таких действий, они уничтожаются очень рано, буквально после инициации, когда вы Become stable in Krishna. когда вы становитесь стабильными в преданном служении, в сознании Кришны. Like Nishta, then those things are gone. На уровне ништхи это все уходит. Yes. So anyway, let us just repeat the warning. И поэтому давайте еще раз повторим это предупреждение. We must be very careful we should have a very healthy respect for and fear of Maya. У нас должно быть здоровое уважение и страх Майи. And not try to flirt with Maya. Не старайтесь заигрывать с Майей. Заигрывать. Yeah, flirt. You know what flirting means. Вы же знаете, что такое флирт, заигрывание? Means we're sort of playing a game with a person. То есть мы играем в какую-то игру с человеком. We don't intend getting involved with the person. Мы не хотим вступать именно в отношения с человеком. But we make it look like we do. Как будто мы это делаем. Yes. So a little sort of emotional game takes place. То есть такая эмоциональная игра. So sometimes we may be feeling, yes, I'm a devotee, I'm chanting my rounds. Иногда мы можем думать, что я преданный, я повторяю свои круги. Oh, but sometimes when I'm in the mood, I sometimes think of other things. Но иногда, когда я в другом настроении, я могу думать о чем-то другом. My previous girlfriend or boyfriend. О своей прошлой подруге или друге. My favorite previous music. О моей любимой музыке из прошлого. Как его зовут? Дима Билан. Или, может быть, Алла Пугачева. Or something like that. We're not intending to really go into it. Или о чем-то другом. Мы на самом деле не хотим снова в это погружаться. But we're just sort of, getting a little, in English we could say, titillation. Но мы немножко с этим, заигрываем, дразним, что ли, себя. A little stimulation, but there's no intention of seriousness. Нет, у нас нет серьезных намерений, немножко играем. But watch out, Maya can become serious and then
you can just lose control. Но будьте осторожны, Майя может воспринять это серьезно, и вы можете потерять контроль над собой. And that's what happened to Bharat Maharaj. И это именно то, что произошло с Махараджей Бхаратой. Hare Krishna. Харе Кришна. Srila Prabhupada ki. Any commentary или вопрос? Prabhu, Да, Гуру Махарадж, а вот громко. если о том, что вы говорили, допустим, вот эти заигрывания, да, оно иногда само по себе бывает раз, и потом понимаешь, что оказывается точно какие-то, ну не то, что заигрывания, просто раз куда-то отклоняешься чуть-чуть, вот. А как находить вот способ самого себя возвращать опять на переднее служение, на практику? Okay. И насколько, или когда кого-то видишь, что кто-то заигрывается, надо ли это говорить ему, либо смотреть, пока он там не въедет вообще куда-то с дороги, потом вытаскивать, либо предупреждать его. Okay. Just clarify. What to do when I find myself that I'm trying to flirt with Maya, and how to correct myself, how to turn myself back, and how to correct other person, or should I correct them? Well, yeah. First one to worry about is you. Ну, первое, о чем нужно беспокоиться, это о себе. Yeah. So, you know what Srila Bhaktisiddhanta said? Вы знаете, что говорил Шрила Бхактисиданта? In the morning, beat yourself on the head 100 times with a stick. Что утром вы должны бить ум палкой 100 раз. In the evening, beat your mind 100 times with shoes. Your mind. Huh? The mind. Mind. Вечером вы должны его также бить палкой 1000 раз. Нет. Да? Stop. 100. Это достаточно. Я надеюсь. Может быть, 1000, no. Вечером тоже 100 раз. Maybe there'll be brain damage. Если больше, наверное, можно мозг повредить. So yeah, we have to be strict with our mind. То есть мы должны быть строги к своему уму. And sometimes we have to chastise our mind. Иногда мы должны его ругать свой ум. You know, beat the mind doesn't mean you actually physically hit your body. Но бить не означает, что вы физически бьете свое тело. You know, back in the good old days when devotees were more fanatical, И в добрые старые времена, когда преданные были более фанатичными, sometimes, you know, we're chanting japa with the devotees, а иногда мы повторяли джапу с преданными, and someone you can see they're struggling with their mind. и видели, что кто-то борется со своим умом, Hare Krishna, Krishna. They're straining. что очень напряженно так повторяют. Some of them, they would go bang, they bang their head against the wall. Иногда его так вот стукали, да, или... Это чуть-чуть слишком. But so beating really means to chastise. То есть бить на самом деле означает ругать. Not hit the head, but sort of, you know, put pressure on the mind itself. Не бить по голове, а именно как бы давить на свой ум. Means the subtle body, not the gross body. То есть имеется в виду тонкое тело, не грубое тело. Because you can't really hit the gross body. We cannot hit. Not really strike it like, you know. То есть мы тонкое тело-то не можем ударить, на самом Because деле. it's subtle. Оно же тонкое. But you have to do some subtle beating. То есть нужно какое-то тонко бить надо. Yeah, of telling your mind, you know, stop this. То есть говорить самому, прекрати. But then you have to really do your best to cultivate positive Krishna consciousness. Но после этого вы должны очень сильно постараться развить в себе позитивное сознание Кришны. You know, the mind, you can beat the mind, and we need to beat our minds sometimes. Мы должны иногда бить свой ум, But the higher taste is our principle, но наш принцип — это высший вкус. not just punishing. Не только наказание. You know, it's interesting in Christianity, in certain circles, like the monks, some of the monks, monastic orders, they have this idea of self-flagellation, whipping yourself. И вы знаете, в христианстве, в некоторых кругах, среди монахов есть такое самобичевание.
Такая практика. Oh, I'm so sinful. It's true. Я такой грешный. Да, это правда. You know, I deserve to suffer. Я достоин того, чтобы страдать. So then they whip themselves. И они бьют себя. Sometimes they cut Иногда themselves. режут себя. Things like this. Because they feel it's a sort of, well, one thing it's punishment for being a nonsense, but the other thing they think is that it will cure us of that tendency to be a nonsense. То есть, с одной стороны, они наказывают себя за совершение глупостей, с другой стороны, считают, что это может им помочь исправиться и не совершать такие глупости. But actually, really, you need the higher taste. Но на самом деле нам нужен высший вкус. Means we need to chant very attentively. То есть мы должны воспевать очень внимательно. And it's very good, it's very helpful for that to chant with the devotees. И очень полезно для этого воспевать с преданными. And then regarding other devotees, И что касается других преданных, you know, there's famous old British saying, the pot should not call the kettle black. есть старинная английская поговорка, что горшок не должен называть чайник черным, Right? Because they're both black. потому что они оба черные. Because, you know, they've been heated on fire, so the metal becomes black. Они же оба стоят на огне, они оба закопченные. So the pot must not call the kettle black. Поэтому горшок не должен называть чайник черным. Oh, look at you, you're black. О, посмотри, ты ж черный. Right. So if we are wallowing even a little bit in Maya, Wallowing like involving me a little bit. Wallowing means, actually wallowing means like a pig in a pit of stool and rubbish. That's wallowing. Поэтому если мы копаемся в мае, Копаемся, all right. Or like enjoying. Как свинья. в общем, как свинья, там валяемся в That's своей грязи. wallowing. Yeah, you can't wallow in the sea because the sea is nice. You can only wallow in a dirty place. То есть вот копаться, валяться в море, вот так невозможно. Это можно только в грязи делать. Слово такое вот обозначает именно в грязи вот валяться. Okay. Yeah. So if you are just sort of in a low position and, you know, your consciousness is poor, Поэтому если вы находитесь в низшем положении, ваше сознание, оно очень такое мелкое, yeah, cure yourself то излечите себя, before you start criticizing others. прежде чем вы начнете критиковать других. Of course, if someone, devotee, is doing something really wrong, Но если кто-то из преданных совершает что-то на самом деле очень неправильное, then and it's like an emergency situation, то есть это какая-то экстренная ситуация, we may have to then point out that, oh, you know, you're doing this, you shouldn't do this. и тогда мы можем указать, что тебе не нужно так поступать. But first thing is to get ourselves together. Но первое – это себя привести в порядок. Hare Krishna. Oh, Prabhu, Bertsk Yatra Ki Jai. Скажите, пожалуйста, не могли бы вы озвучить компоненты внимательного воспевания святого имени? Component. Like parts of Parts. attentive chanting. Okay. Well, you know, in the most simple sense, it's kind of obvious. То есть в самом простом смысле, ну это очевидно. You chant and you hear the chanting. Вы воспеваете и слушаете воспевание. Все. Успех. Обратно к Богу. There's a recording I have of Srila Prabhupada. У меня есть запись Шрилы Прабхупады. And Prabhupada, a devotee asked Prabhupada that says that, you know, I have trouble with my mind when I chant. И преданный спрашивает Прабхупады: о, у меня такие сложности, с умом, когда я воспеваю. How do you control your mind when you chant? Как вы контролируете свой ум во время воспевания? And Prabhupada says, what do you mean control the mind? А Прабхупада говорит: что ты имеешь в виду под контролировать ум? You chant
and you listen to the chanting. Ты воспеваешь и слушаешь воспевание. What is the question of mind? Причем здесь ум? Yes, it's really. So, in essence, that's what it boils down to. Ну, по сути, вот это и есть самое основное. But of course, there could be different factors which are sort of within our control, which, if we, adjust them suitably, may facilitate attentiveness. Но есть некоторые факторы, на которые мы можем повлиять и которые можем так организовать, чтобы они помогали нам внимательно воспевать. Yeah. Attentiveness is just attentiveness. Внимательность — это просто внимательность. Yeah. But if, for example, you get up early in the morning and chant, Ну, например, если вы встанете рано утром и будете воспевать, generally it's easier to be attentive как правило, тогда легче быть внимательным. because the atmosphere is more in the mode of goodness. Потому что вся атмосфера, она больше находится в гуне благости. If you have a nice bath, get up early and take a nice bath, that's very helpful. Также очень помогает, если вы встанете рано утром и омоетесь. If you get up but you don't take a bath Если вы встаете, но не омываетесь, and you try and chant your japa, и пытаетесь воспевать джапу, well, it's always nice to chant japa, ну, это всегда хорошо воспевать. but it'll be better if you've taken a bath also. Но также лучше, если вы примете омовение перед этим. And then if you chant in a nice place, И также, если вы воспеваете в хорошем месте, like in front of the altar, например, перед алтарем, like this, then that facilitates attentiveness. и это помогает внимательно. If you have, for example, a recording of Prabhupada chanting japa quietly playing, И, например, если у вас играет тихо запись джапы Прабхупады, that generally also helps facilitate attentiveness. то это тоже, как правило, помогает внимательности. And, for many devotees, including me, if you chant with other devotees, in many cases at least, it helps facilitate attentive chanting. И для многих преданных, включая меня самого, легче воспевать внимательнее с другими преданными. Some prefer to just chant alone. Кто-то предпочитает в одиночку воспевать. But all these things, these are different elements which we can adjust, which help us to chant, to be attentive. Ну вот те элементы, как раз, которые мы можем организовать так, чтобы они помогали нашему внимательному воспеванию. But ultimately, if a person, a devotee, wants to think about something else, then the situation can be as, the situation can be as suitable as possible. But if we are determined to focus on something else, then nothing can really help us. Но если преданный, он очень хочет думать о чем-то другом, если он на это очень сильно настроен, то какая бы ни была хорошая обстановка, он все равно будет это делать. The one devotee, Krishna Das, who was traveling with Lord Chaitanya in South India, Был один преданный Кришнадас, который путешествовал с Господом Чайтаньей по Южной Индии. he's directly with the Lord 24 hours a day. Он был рядом с Господом 24 часа в сутки, But he let his mind wander, но он позволял своему уму бродить везде. and he became attracted by some gypsy women. И его привлекла какая-то цыганка. And he left Lord Chaitanya. И он оставил Господа Чайтанью. So, if someone really wants to be in some other consciousness, well, what can you do? Если кто-то хочет оставаться в другом сознании, то что мы можем сделать? Then we leave it up to Maya to give us a kick. Тогда мы просто позволяем Майе, оставляем на усмотрение Майи, чтобы она нас пнула потом. One devotee's father in India asked Prabhupada about smoking. Один отец преданного в Индии спросил Прабхупаду о курении. I'd like to give up smoking. Он сказал, я хотел бы бросить курить. And Prabhupada said, all right, stop. И Прабхупада говорит, ну хорошо, бросай. Chant Hare Krishna, it'll be easier. Ты воспеваешь Харе Кришна, это будет легче. And the person said, well, is there some other way? А человек сказал, а другие способы есть?
And Prabhupada said, yes, you can suffer the karmic reactions. Прабхупада сказал, да, вы можете страдать от последствий кармы. Which would you prefer? А что вы предпочитаете? And the man said, I think I will stop and I will chant Hare Krishna. И человек сказал, ну, я, наверное, все-таки прекращу и буду повторять Харе Кришна. Because ultimately what it means is, if we will not stop voluntarily, then Maya, Krishna will arrange that Maya will step in. И в конце концов, если мы добровольно не хотим отказаться, да, вот от каких-то мыслей, то Майя все устроит, и Кришна как бы тоже все устроит. As we used to say in our temple in London, Как мы обычно говорили в нашем лондонском храме, the royal order of the boot. это как бы королевский приказ ботинка, или такой королевский ботинок. In England, there are different companies which supply different goods to the royal family. То есть в Англии есть компании, которые предоставляют какие-то продукты, товары королевской семье. And they get a sort of a certificate. И у них есть особый сертификат на это. Yeah, they're recognized. Авторитетный. It's a royal order. Это вот и называется как бы, ну, на службе у короля, да? So this is now the royal order of the boot. You get booted by Maya. И таким образом вот вас очень авторитетно пинает Майя. And it can hurt badly. И она может очень сильно вас ударить. And if you're not careful, you can get booted right out. И если вы не осторожны, она может вас просто выпнуть отсюда. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Sure.